Ringtone Apoko amejikuta asubuhi ya leo akichezea povu zito sana kufuatia kile ambacho alikiandika kupitia mtandao wake wa Instagram asubuhi ya leo. Ringtone alishare list ya watu ambao wanamiliki mkwanja mrefu sana hapa Kenya, na baadhi ya watu hao ni kiwemo yeye mwenyewe ambaye ndiyo kiongozi. Unafahamu Ringtone kwa muda mrefu amekuwa akidai kwamba ana hela na manyumba na magari. Sasa katika hii list ambayo naenda kukusomea na kukuonyesha kile ambacho alichokiandika, nadhani ilitokana na hii reality show mpya ambayo ni ya Netflix ambayo ni Young Famous and African, kwa sababu ameandika Kenya Young and Rich list. Sasa hapa namba 1 ni Ringtone Apoko ambaye anadai kwamba ana 5 mansions in Runda, Karen Muthaiga Hotel and various apartments, 7 cars, Range Rovers, maybe BMW etc. Kwa hiyo na magari mengi. Namba 2 hapa ikaja ni Jagwa, mheshimiwa Jagwa. Kaandika anamiliki 2 mansions na gari 3. Namba 3 ikawa ni Akodhe ambaye anamiliki mansion moja kule upande wa Mombasa, 1 sub car. Na Akodhe alishawahi sema kwamba ana nyumba hapa Nairobi. Anyway, hii ni list ya Ringtone. Namba 4 ni Bahati ambaye anamiliki 2 mansions na 3 cars. Bahati anamiliki 2 mansions na 3 cars kweli, kwa sababu nikiangalia Bahati ana nyumba kule Banana na hii nyumba mpya ambayo amemsurprise Diana Marwa nayo. Hizo ni 2 zile ambazo zinajulikana. Kwa gari 3 kuna hii mpya TX, alafu kuna Mercedes Benz. Zile ambazo wengi wetu tumeziona kwa mitandao ni 4. Kuna ile ya blue ya kitambo, alafu kuna nyingine ambayo alimsurprise nayo Diana Marwa, hizo ni 2. Alafu nyingine Diana Marwa akamsurprise kule town mida usiku, ilikuwa ya black. Alafu kuna nyingine ambayo aliwanunulia watoto wake ya white, hizo ni Mercedes Benz 4. Alright, ukiongeza hizo Mercedes Benz 4 na TX zinakuja 5. Muda mrefu umepita, kuna wakati ambapo Bahati alikuwa amemsurprise Diana Marwa na not Diana. Diana alimsurprise Bahati na Range Rover Sport. Zinafaa ziwe 6 au 7. Anyway, Ringtone amesema ni 3. Kwa hiyo kama ni 3 inamaanisha ni hii TX Mercedes Benz 2. Alright, na kuna ile nyingine ambayo ni van ya EMB, lakini ndio hivyo. Namba 5 wanasema ni Analisa Mungai, no house, lives with mother, 1 car. Analisa Mungai ni yule mtoto wa breweries. Alright, namba 6 ni Calligraph Jones, 1 mansion under construction and 1 car, that is Range Rover Sport. Alright, number 7 KRG The Don, 1 house, 1 car Range Sport and 3 old cars, no value. Bitichalo, renting house and no car but owns a salon. Alright, Huda, renting apartment, no car but sells lipsticks online. Number 10 Otile Brown, renting a house and 2 cars. Number 11 DJ Mo and size 8, renting a house and 2 cars. We have evidence to prove. Alright, na chini akamalizia kwa kusema list B, new celebs with noise, no houses, no cars and faking life coming soonest. Alright, sasa hapa anasema kwamba list ambayo inakuja ni ya watu ambao hawana pesa, hawana nyumba, na basi wanaishi maisha ambayo ni feki kabisa. Alright, mtazamaji wa Swift Media, katika hii list yote ambayo Ringtone ameitengeneza, wewe unadhani ni kweli inafaa? Niambie hapo kwenye sehemu ya comments. Lakini pia nikiangalia richest celebrities in Kenya, kama kuna labda list yoyote ambayo ilishawahi tengenezwa hapo awali, ili niangalie watu 10 ambao wana hela nyingi sana hapa nchini Kenya. Of course itakuwa ni tofauti sana na ya Ringtone, kwa sababu namba 1 ni Akodhe, namba 2 inakuwa Jagwa, namba 3 inakuwa Churchill, namba 5 inakuwa Alan and Kathy Kuna, namba 5 inakuwa Eric Omoni, namba 6 Mudhoni Drama Queen, namba 7 nani? Okay, wacha nifanye next. Alright, unaona hiyo list ni tofauti. Namba 7 inakuwa Waire, namba 8 inakuwa Nameless na Wahoo, namba 9 inakuwa DJ Mo na size 8, namba 10 inakuwa Ringtone, namba 11 Prezo.
Alright, basi unaona mtazamaji, hiyo ni list ambayo ilishawahi tengenezwa muda mrefu uliopita. Nikiangalia kama kuna list nyingine ambayo imetengenezwa labda hivi karibuni, hamna kwa sasa list ambayo imetengenezwa hivi karibuni, na nataka nione kama 2021 kama kuna list yote ambayo ilitengenezwa ya watu ambao wana hela nyingi sana hapa nchini. Na hii ambayo ninayo hapa ni ya top 10 ambayo ilitengenezwa mwaka uliopita. Namba 1 ni Akodhe, namba 2 Jaguar, namba 3 Churchill, namba 4 Alan na Kathy Kiuna, namba 5 Eric Omondi, namba 6 Muthoni Drama Queen. Nadhani ni same tu kwa sababu tofauti hapa ni namba 12 ni Willy M Tuva, namba 13 Nonini, namba 14 Kapuka Singer Ringtone. Okay. Basi mtazamaji, anyway, hayo ndio ambayo yanayoendelea sasa hivi kule mitandaoni. Nasubiri nione kama 2022 kuna list ambayo itatokea mbali au tofauti na hii ambayo Ringtone ameitengeneza. Ina maana kwamba Bahati ana hela na wengi tunaona na sign madili, and of course brand yake iko juu, kwa hiyo analipwa hela nyingi, au sio? Anyway, una kipi cha kuzungumza kutokana na hayo? Niambie hapo kwenye sehemu ya comments, lakini subscribe hapa Swift Media ili kupata taarifa mpya kila wakati. Lakini kabla nimalize, nimetafuta list nyingine hapa nione iwapo kuna wasanii hapa Kenya sasa ambao wanamiliki mkwanja mrefu. Sasa hii ilikuwa ni list ya celebrities. Sasa kuna list nyingine ambayo ilikuwa imetengenezwa mwaka uliopita ambayo ni ya the richest musicians in Kenya. Namba 1 ilikuwa inashikiliwa na Sauti Sol akiwa na net worth ya 20 million, namba 2 Bahati 15 million net worth, Lady Wanja akiwa na net worth ya 12 million, Akodhe akiwa na net worth ya 10 million, Jaguar akiwa na net worth ya 9 million, Willy Paul akiwa na net worth ya 8.5 million, Nonini akiwa na net worth ya 8 million, Size 8 akiwa na net worth ya 1 million, na Waire akiwa na net worth ya 1 million, Nameless akiwa na net worth ya 800,000. Anyway, hizo ni list tu za mitandao, si eti kwamba ziko proved, lakini unajua waga wanasema kwamba ukweli na fununu hazikuangi mbali sana, lakini ndio hivyo. Wewe unadhani Ringtone anamiliki mkonja mrefu kama vile ambavyo amedai kwa hiyo list? Anyway, sijui. Watu wengi sana wamekuja comment, ikiwemo Kamene Goro ambaye amekuja na kucheka. Mwingine hapa anaitwa Muna Lava akasema ila Ringtone, akainua mikono juu. Mwingine anasema I can't. Mwingine anasema okay, sawa. Watu wametoa matusi ambayo mengine siwezi nikasema hapa, lakini pia wengine wamecheka wakidai kwamba basi anafaa ungana na Eric Omondi waanze kufanya comedy sababu anayoyafanya jamani. KRG amereact na akasema I can buy that old man, then I continue to pay him while he sleeps for the rest of his life. Don't be using my name to get clout. I'm not in your caliber. Alright, huyo ni KRG. VDJ Jones akasema kwa analyses amesema lives with mother. Every country needs a madman like chairman. Meanwhile kwa KRG ukidai vintage. Alright, mtazamaji wa Swift Media, niambie maoni yako ni yapi kutokana na hayo hapo kwenye sehemu ya comments, lakini subscribe ili kupata taarifa mpya kila wakati.